vehicles. Amidst a mounting healthcare measures, other healthcare unions are following suit. President William Ruto has removed 5 members from the UDA Elections Board, leaving only 2 in significant changes ahead of the party polls. Welcome. We started off with news about the UDA, where Ruto has sent 5 members of the UDA Elections Board packing, retaining only 2 in radical changes ahead of the party polls. The president, who is the United Democratic Alliance party leader, kicked out Salome Biako, Aurelia Rono, Umi Bashir Matiko, Chacha Rafael Chimera in the changes. UDA retained Kenya Revenue Authority chairperson and longtime ally Anthony Mwaura as the board's chairperson and Mbahalake leader. The president's move to retain Mwaura could be a sign of his confidence in the man who oversaw the UDA primaries ahead of the 2022 general elections. Mwaura was on November 24th, 2022 sworn in as the new KRA chairman and took over from Francis Mudhaura, whose tenure came to an end. Named new members of the new UDA Elections Board include Veronica Kiberenge, Lydia Munika, Jimmy Kaingi, Mary Mutinga, and Linda Kiome. Today, the 2nd of April 2024, the President and the party leader, His Excellency William Ruto, chaired a meeting of National Steering Committee, sitting on behalf of the National Executive Committee. The President emphasized and acknowledged the significance of the party and party democracy in our constitutional democracy and governance of our country. The NSC was sitting to deliberate on the upcoming grassroots elections, as well as the constitution of the party organs. As you are aware, the UDA is determined to conduct a free and fair grassroots election in all the 47 counties. The election is to be conducted in the form and format of an electronically election which is unprecedented. All measures have been put in place to roll out the election in 4 phases as follows. Phase 1, on the 26th of April 2024, the election will be conducted in the following counties: Nairobi County, Narok County, West Pokot County, Busia County, Homa Bay County, Isiolo County, and Garissa County. Phase 2 of the elections will be conducted on 22nd of June 2024 in the following counties: Mombasa, Uasin Gishu, Nyandarua, Tharaka Nithi, Machakos, Kisii, Bungoma, Siaya, Taita Taveta, Wajir, Tana River, Kwale, and Marsabit counties. Phase 3, which will be conducted on the 10th of August, will be in the following counties: Kiambu, Embu, Kericho, Meru, Migori, Kakamega, Nyamira, Kitui, Elgeyo Marakwet, Samburu, Kajiado, Mandera, Kilifi, Murang'a, and Lamu counties. Phase 4 will be conducted on the 24th of August in the following counties: Nakuru, Bomet, Nyeri, Kirinyaga, Nandi, Baringo, Turkana, Laikipia, Trans Nzoia, Kisumu, Vihiga, and Makueni counties. Now, and to other news, the officer commanding Juja Police Station OCS John Misoi is nursing arrow wounds after an operation targeting illicit liquor and drug dens turned violent on Sunday, March 31st night. Deputy President Rigathi Gachagua has issued a stern warning to illicit brewers who attack security officers in the ongoing exercise. Speaking on Tuesday after visiting him at Avenue Hospital in Thika Town, the Deputy President wished the officer a quick recovery and assured him of his support as he recovered, vowing that the war against illicit brews, drugs and substance abuse will not stop until our nation is free of those vices and the perpetrators responsible for the attack will be brought to book. Leo karibu mwendo wa saa 11 hivi, officers ya Juja Police Station wakiongozwa na OCS mwenyewe na timu yake waliweza kufika mahali inaitwa Gachororo. Hiyo ni ile ya mashinani kule Juja. Na katika ile operation ambao waliweza, the nature of the injury was
that was shot through the knee, the left knee. So the arrow was almost halfway through inside. You can actually see it very clearly on the x-ray. So the surgery had to be a little bit invasive because you couldn't explore the whole part. He's very well, he's happy, he's actually talking, he's feeding well, he's back to his normal feeds. So he's recuperating very well. So that I had mentioned that he will start now rehabilitation from tomorrow. From the doctors and from the way it looks like, it doesn't look like it was poisonous. I want to say that these criminals can run, but they will not hide. 2 suspects have already been arrested and they have been arraigned in court. And the prosecutors have successfully been allowed to detain them for further investigations. And they will be charged with appropriate offenses, including attempted murder and other serious offenses. I want to say that since this war started, we have seen a tendency of people, criminals, attacking our officers. That President William Ruto has given us very clear instructions from myself, Professor Kithure Kindiki, the IG, and all regional and county security teams, that the issue of drug abuse and illicit alcohol must be dealt with once and for all. And this is a battle that the government must win. What we have seen in Juja is an attempt by criminals to attack police officers so that they can give up on this exercise. I want to assure them and assure the people of Kenya that this has just strengthened our resolve to fight. I want to assure our police officers, wherever they are, that the government will protect them, is fully behind them. And I want to thank all our police officers in the entire country, from the Inspector General of Police, the 2 Deputy Inspector Generals, all the county and regional security teams, all the non-commissioned officers, down to the constables, the rank and file, for the good job that they are doing. In case you're wondering what the story is about, the Chief Police Officer John Misoi continues to receive medical treatment after being attacked and shot with an arrow in his right leg knee during an operation against illegal alcohol in the Gashororo area of Juja. According to the Kiambu County Police Commander, Michael Mushiri, OCS Misoi was struck by an arrow during an operation to apprehend the suspects involved in the sale of marijuana, with the police successfully seizing 2 kilograms of marijuana. The suspect is being held at the Juja police station, while the OCS continues to receive treatment at Avenue Hospital. Mashinani kule Juja. Na katika ile operesheni ambao waliweza kunasa karibu kilo 2 ya bangi, na wakati walikuwa wanamalizia ile operation basi mkuu wa kituo OCS wa Juja Police Station aliweza kuumizwa na mmoja wale wahuni, wale wahalifu, na kwa saizi ako kwa hiyo hospitali hapa nyuma yetu Avenue, aba atafanyiwa upasuaji, manake katika goti lake, katika mguu wake wa kulia aliweza kupata jeraha. Kwa sasa ako kwa hali nzuri, ako stable, ashaingizwa kwa theater. Tunatarajia kwamba ni operation ambayo itachukua muda mchache tu, alafu aweze kutoka kwa ile ward, na yengine tutawachia madaktari. Kwa sasa yetu ni kusema ya kwamba hii vita ni vita ambaye hatutaacha. Ni vita ambaye kitu kama ile kitendeka ndio inatupatia hata nguvu zaidi. Manake sisi katika ile huduma yetu, jambo kama ile likitokea inatupatia ile motisha, na ningetaka kuhakikishia wananchi kama wale ambao walitueleza kuhusu ile uhalifu ulikuwa unafanyika pale sehemu ya Juja, ni kwamba hatubaduki. Tunaendelea kusonga mbele na tutahakikisha ya kwamba haya mandawa, bangi, madawa ya kulevya, pombe haramu second generation, ni kitu ambayo hakika lazima kifike kikomo. 10 people have died, 10 others in critical condition following a road accident at Kimakiu area near Salama on the Nairobi-Mombasa highway. The accident, which occurred at around 9:30 p.m. last night, involved a sand-carrying truck
from Nairobi, colliding with 4 vehicles heading from Mombasa to Nairobi. Confirming the incident, Makueni Police Commander Alice Kimei stated that the truck lost control and hit 2 matatus, a small car and another truck. George Njao, the Director General of the National Transport and Safety Authority, attributed the accident to some drivers' lack of discipline. He advised the Kenya National Highway Authority to take appropriate measures in the area, which has been marked due to numerous accident cases. Last night, at about 9:30, there was an accident involving 5 vehicles. There was a lorry which was heading from Nairobi to Mombasa, and 4 vehicles were climbing from Mombasa to Nairobi. So the lorry failed to keep its lane, and when it was turning, it started hitting vehicles randomly. It started with 2 matatus and a small car and a truck. All the vehicles were damaged, and we lost many lives in those vehicles. So far, we've lost 11 people, and we have others who are injured, and they are admitted in various hospitals. We have 10 who are seriously injured and in various hospitals. Some are in Makindu and some are at Sultanahmud. And we are urging all motorists, especially for those who are taking our young loved ones home, to be extra cautious as we operate on our roads. Here we could see lane indiscipline and excessive speed that led to this accident that occurred. So we are urging all motorists to follow the rules and regulations that were set forth. We have undertaking a joint enforcement with the National Police Service across the country, in almost all areas of the country, to help reduce the carnage on our roads. But we urgently ask Kenyans to please slow down. For those who to speak out in the PSVs when they see unsafe behavior by the driver. We have a joint enforcement that we're doing across the country. A majority of what we're seeing is driver behavior being a major concern to us, especially we see how the speeding that occurs and the lane indiscipline, but they're not keeping onto their lanes. So we urge motorists to please slow down and keep onto their lanes unless clear. No, I just said speeding is the main causal factor that we are experiencing on our roads. It is already ongoing at the moment, and we're also doing joint compliance and in the back together with the Road Safety Department to ensure that that is managed. Yes, we have seen some heightened number of accidents that have occurred, and we were speaking to the team here, and as you can see, there are some measures that we would like our counterpart in Kenya to improve on. I'm sure you can see there's an issue of some markings and some signage to help give more information to the drivers as they approach. Especially you can look behind us and from the slope, and you can see there's no runaway ramp. So the area, we have given some recommendations, and we're putting together a report to give to our counterpart, Kenya. Yeah. Now, sadness has engulfed the village of Bumula constituency in Bungoma County after the head teacher of Lunao Primary School was murdered by unknown assailants last night. According to family members, Fred Lunani was killed due to a long-standing family dispute following his remarriage. The suspected preparator of this brutality is currently being held at the Bumula police station as detectives from the DCI continue with their investigations. Wakati alipika nduru, ndio watu wakaanza kukuja. Wakati tulikuja kwa nyumba, tulipata ndugu yetu amekufa na amefungwa na kamba. Na damu haikuwa inaonekana huyu ndugu wetu aliwawa mapema after 2 hours, masaa mawili. Na hiyo tumeshuhudia pipi yake Eta Lunani ndiye alimuua, alifanya plani na watu wengine. Yala ambao familia na wakazi wa sehemu ambao wamesema na tena wameshuhudia kwamba kulikuwa na msosano wa familia. Hiyo imetirika wazi kwamba bibi amehusika katika kifo ya ndugu yangu. Na kwa sababu yeye yako katika mikono ya polisi, na tumekuja nao hapa hivi hata leo, wakati mnakuja umewapata. Tunaomba kwamba uchunguzi wa kifo ya ndugu yangu, kwa sababu wakati wanaeleza hakuna kitu ilionekana kwamba huyu jamaa alitungwa kama kisu ile ya kusema alipuli tukaona damu kwa nyumba. Sasa inamaanisha wale ambao walihusika wanaweza kuwa waliua huyu jamaa wakiwa nje, wakapepa wakaleta kwa nyumba. Hiyo ndio iko wazi kabisa.
na serikali iko na mkono mrefu. Hatuwezi sema kwamba wafanye uchunguzi wiki moja ama wiki mbili. Mama ako na simu, lazima alihusiana na watu ambao walikuja kwa nyumba, because yeye ako kwa nyumba, si hakuwa. Nimempoteza mwalimu rafiki yangu mkubwa sana. Kama jamii ya walimu tunaomboleza pakubwa sana. Kifo kimekuwa kifo cha unyama. Tumeshuhudia kuona mwili wa mwalimu amefungwa miguu, amefungwa mikono. Ni kifo ambacho we want to condemn it. Mwalimu alikufa akiwa kwa blanketi ambaye ni mzee, vitu zake zimefichwa zote, haziko kwa nyumba. Inamaanisha ya kuwa yule ambaye alipanga kumuua kwa muda mrefu. Na kama alipanga kumuua kwa muda mrefu, ni lazima serikali ifike hapo ndipo tutakapopata suluhisho. Now, the Kenya Union, the Kenya Union of Nutritionists and Dietitians in the country, KUNAD, has issued a 7-day ultimatum for the healthcare sector to address their concerns, or they too will join doctors and nurses unions in a strike suspending their services. This comes as the doctors' strike enters its 20th day, with efforts to reconcile the healthcare sector and the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union yielding no results. To note that upon the registration of the 3 listed unions, namely the Union of Pharmaceutical Technologists, Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union, the Kenya Union of Nutrition Dietitians and KHPS, having met the requisite requirement for official recognition, the Ministry of Health has negated, or rather failed, to recognize the above trade unions in contravention with the Labor Relations Act. In view of this, we wish to issue a 7 days demand notice as follows. Number 1, that the Ministry of Health and the county governments to immediately recognize the Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union, Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, and Kenya Union of Nutrition Dietitians as per Section 54 of the Labor Relations Act, number 14 of 2007. Number 2, the Ministry of Health immediately post and pay public health officers interns, nutrition interns, and pharmaceutical technology interns and other healthcare interns as per the job group and existing laws. And then last but not least, number 3 is that the Ministry of Health and county governments to immediately absorb all the conducted universal health coverage staffs, the CHAP and COVID-19 staffs. We had another group called COVID-19 staff who worked for around 1 year, and they were on pay, and their contract was just dismissed like that without even any knowledge to them. And the principle of equal pay for equal work. Take note, and we are very serious about this, take note to the ministry that if this demand will not be honored by your officers within 7 days from today, effective from the date of service of this demand notice, the 3 listed unions and associations will individually institute all calls for industrial actions without any further reference to you. Serikali imeenda mgomo. Na kwa sababu serikali imeenda mgomo, sisi hatuna bundi ila kujiunga nao. Tunasema hivi kwa nini? Kwa sababu serikali imekuwa ikiendelea na mazungumzo na ile miungano mingine na wametuacha nje. Hata sasa hivi wako kwa mkutano pale katika Wizara ya Afya, wametuacha nje, ni kama sisi si wafanyakazi wa Kenya hii. Still under the same bracket, clinical officers in public hospitals have downed tools to press for better salaries and conditions of service, according to the Kenya Union of Clinical Officers, KUCO. According to the Kenya Union of Clinical Officers Secretary General George Gibore, the union has been locked in a protracted battle with the government since 2017 to negotiate a new collective bargaining agreement that addresses the concerns of clinical officers. The lack of progress, coupled with that of the union, perceives as a lack of goodwill from the government and has prompted it to take industrial action. Mgomo wetu uliweza kutoa nanga leo saa 6 usiku, na hospitali zote za umma na hata benki yetu ya damu services hakuna, kwa sababu ya mgomo huu ambao umeitwa ni mgomo wa kitaifa.
Na mambo makuu ambayo yako katika mgomo huu, jambo la kwanza tunahitaji, tumekuwa tukiwa na msukumo ili kwamba Wizara ya Afya na Waziri wa Afya na the Council of Governors waweze kuweka sahihi mkataba wa maelewano ya kazi kati yao na sisi kama union ambao tunaita recognition agreement. Mambo haya, masuala haya yalianza kufuata tangu mwaka wa 2019 mpaka leo. Na masuala haya si masuala yanayohitaji fedha. Masuala haya ni masuala yanahitaji wahusika, kalamu na karatasi na yaweze kudhibitiwa. Kwa hivyo tunaona kwamba kumekuwa na huo ulegevu, hawaja kukubali tukae kwa meza ili tuweze kuwa na ile recognition agreement. Swala la pili ni wale ambao ni wahudumu wa mahabara wamepewa kandarasi dhulumu, kandarasi ambazo hazifai. Wamefanya kwa zile kandarasi kwa miaka zaidi ya 4 na hawapewi zile allowances zinazofaa. Tunaomba serikali ya kaunti na serikali kuu iweze kuwa confirm iwape kazi. Na pia katika nchi ya Kenya tuna zaidi ya upungufu wa wahudumu wa maabara 10,000. Hapa Mombasa tunavyosema this is a city county na tuna wahudumu wa maabara 100 tu. Kwa nusu ya matakwa ambayo tumeendea mgomo ni ya serikali kuu na nusu ambayo tumeendea mgomo ni ya serikali ya kaunti. So baadhi ya matakwa ambayo yametusababisha twende mgomo, namba moja ni kuhusu CBA. CBA hii ilianzwa kuanzia ilikuwa imeanzwa mwaka wa 2021 na court iliidhinisha Council of Governors kutamatisha ama kumalizia na wasaini CBA, lakini tumeona kuwa CBA hawa Council of Governors wamekuwa wazito wa kutimiza hii CBA. So tunaitaka serikali kuu wahimizane, tumalizane na hii CBA, turudi kazi. Now, amidst a mounting healthcare emergency, public hospitals are confronting a critical predicament as doctors persist with their strike, leaving roughly 70 patients stranded without adequate medical care. This unfolding scenario underscores the gravity of the situation, highlighting the vulnerability of patients as healthcare workers withhold their services. The ongoing labor dispute intensifies the urgency for a swift resolution to avert further escalation of this crisis. Nimekuja leo kuleta mtoto clinic. Leo kitu yenye nimeona ni changamoto sana ni tumekuwa watu wengi sana, madaktari si wengi vile siku zingine tunakujanga, lakini leo tumekuja tuko watu wengi, madaktari ni wachache. Hiyo ndio imekuwa changamoto ya leo. Wamehudumia wale wenye wamekuwa wachache. Sasa mimi naomba tu hii government yetu iongezee madaktari mshahara wao, warudi kazi waweze kuhudumia kama siku zingine. Nimebaki kwa giza. Nimeshindwa serikali itafanya namna itusaidie, kwa sababu kuna watu watakufia tu huko vijijini, kwa sababu kama mimi sasa nilikuwa discharged, niko nyumbani na sijui sasa vile mgonjwa wangu anaendelea na hata atembei. Sasa ninashindwa, kabisa sijui nitasema nini, kwa sababu nimeshindwa kuelewa nitafanya nini. Huyu mgonjwa atembei. Sijui kama anaendelea kuharibika ndani ama amepona, lakini hajapona kwa sababu hatembei. Now, away from the healthcare sector, in a recent statement, Eugene Wamalwa expressed grave concerns over the widespread distribution of counterfeit fertilizers, suggesting a presence of corruption within the government. Wamalwa's assertion indicated a deep-seated distrust in governmental integrity. The remarks bring attention to the pressing issue of fraudulent agricultural inputs and raise questions about the accountability and transparency of governmental practices in handling such matters. Kama kweli tunapeana mawe, mchanga kwa wakulima wa Kenya, hii Kenya haki ya Mungu imekwisha. Sababu hatuwezi maliza njaa Kenya bila mbegu na bila mbolea bora. So leo nikija nyumbani, we are here to demand ya kwamba ingekuwa kule ng'ambo, huyo waziri wa kilimo hangekuwa bado ni waziri katika serikali yoyote. Yeye hawezi sema ati hana habari. Bwana Linturi anasema ati ya mbolea fake, na polisi wa Kenya wameshika hii mbolea. PS wake mwenyewe amesema iko mbolea
fake. Sasa PS anasema haya, waziri anasema yale. Tuko na serikali ambayo mkono wa kulia haujui wa kushoto unafanya nini. Na ndio sababu sisi tumeambia hawa wenzetu, Bwana Zakayo, umefinya Wakenya na ushuru. Wakenya umefika pali hawezi wakapumua. Sasa umeanza kando na ushuru kuwafinya na mawe kwa mifuko ambayo unaita ni mbolea. Wanasema ukistajabu, na wakati mnauliza serikali ya Kenya Kwanza wawape mbegu, wawape mbolea, wamekuwa kama yule mzazi, mtoto ameomba mkate na anampa nini? Mawe. Hii mbolea fake inaonyesha ya kwamba tuko na wakora katika hii serikali. Kweli si kweli? Ambao wamekuwa wanasema eti wanaleta mbolea, subsidized fertilizer, na badala ya kuleta mbolea sawa sawa itakayofanya mimea iweze kumea sawa sawa, wameweka mchanga. Off to the coastal region, residents of the Mwache area in Kwale County have expressed dissatisfaction. Companies operating the Mwache Dam project for blasting explosives that damage the newly constructed houses after being relocated from the Mwache River. Speaking to journalist Victor Safari Nyanje, the representative of Kasemeni stated that he has received complaints that houses in the area have been cracked by the explosion of explosives detonated by the Chinese contractors. He further stated that he will submit this report to the relevant authorities to take appropriate action for the affected residents of the project. Asante, mimi ndimi mjumbe wa hapa Safari Victor, na leo nimekuja hapa Mwache kwa sababu ya malalamisho ambayo nilikuwa nimeyapata kutoka kwa wakazi wa hapa. Hawa wakazi wa hapa walinipigia kura nyingi sana wakati wa uchaguzi, kwa hivyo wakiniita lazima nije mbio. Na ile shida nimekuja kuona hapa ni shida ya nyumba zimepasuka nyingi sana. Nyumba nyingi zimepasuka, zile ambazo walikuwa wenyewe wamejenga kutokana na yale mashamba ambao walikuwa wameuza. Kwa hivyo hata sasa hivi kuna nyumba zingine nimeziona na nimesikitika ya kuwa bado kuna watu wanaishi mle ndani. Sasa mimi nimekuja niwaambie wakazi wa hapa ya kwamba nimepata ile ripoti kamili, na kutoka hii leo tutaanza sasa kupeleka hii ripoti kule ambako kuna husika ili wafanye vile ambavyo wanatakana wafanye. Kwa sababu kile ambacho tunataka sasa hivi ni tujue, je, ikiwa nyumba kama hii ambayo mwananchi ameijenga mwenyewe na pesa yake imepasuliwa na mlipuko wa bomu ambazo Mchina analipua hapa, Mchina anastahili kulipa hawa wenyeji pesa yao wakajenge nyumba nyingine, kwa sababu hawawezi kuendelea kuishi hapa hata wakisema watarekebisha hizi nyumba. Ikiwa wataendelea kulipua pale, basi hizi nyumba hazitakuwa zinakalika. Na kwa sababu saa hizi hata tunaona kuna kuja mvua, ni hatari pia kwa sababu ya usalama. Hii mvua ikiendelea kunyesha nyingi na hizi nyumba vile ambazo nimeziona zingine tayari hata zinaanguka, inaweza kuleta hatari kubwa, na sisi hatuko tayari kwa kupoteza watu wetu kwa sababu ya Mchina. Sasa tumekuja hapa tumwambie Mchina ya kwamba wewe unajua hii report kwa sababu ushapewa tayari na administration. Chief ameshakwambia na unajua kile ambacho nastahili kufanya. Sisi tunakwambia tu ya kwamba wewe fanya ile haki ambayo inatekana. Na mimi nitatuma report, na ikiwa hautashughulikia hii shida, sisi tunakupatia siku 14. Ikiwa hutakuwa umerekebisha, tutakuja pale kwako tukwambia kwamba ondoa hii kilipuzi, hatuitaki, na tutaita watu wa neema sasa waje wa sales utulipe zile pesa zetu ili tuweze kutafuta mahali tunaweza kujenga nyumba zetu. Now, the same residents of the Chigato area, led by Victor Safari Nyanje, the representative of Kasemeni Ward, have come out in large numbers to expel the workers of the Mwache Dam project from continuing with the construction of the ECDE, that is Early Childhood Development Education School. The contractor had changed the original plans and brought new blueprints without informing the residents and their leader, Mr. Victor Safari Nyanje. Speaking to journalists during the meeting, they requested that the engineers clarify who had authorized them to proceed with the construction without informing the leader of Kasemeni, Mr. Victor Safari Nyanje. Victor ni mjumbe hapa Kasemeni,
na leo tumekuja hapa tena kwa sababu ya hii mambo ya shule. Mimi na nyinyi mna lazima ya kwamba mfanye vile ambavyo mnataka. Tumekuja hapa leo na tumwambia kwa heshima muondoke. Hakuna mtu amefanya lolote hapa. Kila mtu amekuja hapa amekuja kuambia contractor aende zake. Na tumesema contractor, subcontractor, tumewambia hii Kasemeni, hizi shule ni zetu. Sisi tunataka tuitwe wananchi wote wakiwa pale waambiwa kwamba shule itajengwa namna hii kama vile tulivyokubaliana. Mkijaribu kulazimisha, sisi hatutakubali. Tutaendelea kukataa. Na sisi tuko tayari kwa sababu hapa ni kwetu, hatuondoki. Kama mnataka muje mtulie hapa kwetu, lakini hatutaondoka hapa. Lakini na nyinyi hatutamruhusu mfanye vile mnataka. Kwanza ya shule ya Fulugani ilikuwa ya gorofa na madarasa 26. Hii shule ilikuwa na madarasa 6 na nyumba za walimu na choo nzuri, playground runzi, lakini sasa hivi ninavyosimama hapa najua ile new design ina madarasa 3. Yale mengine hatujui yako wapi. Alafu budget ya shule zote 3 ni milioni 450. Shule hii inaweza kujengwa, hiyo milioni 450 inaweza kujenga shule karibu 5 za gorofa. Kwa sababu hii shule ya Mpirani hii Mpirani Primary School hii ilijengwa na SGR, ilitumia milioni 80. Kwa hivyo 450 tunajenga shule kama zile karibu 5-6. Lakini tukijengewa madarasa 2 alafu tunaambiwa pesa imeisha, hiyo hatutakubali. Kwa sababu hiyo ni wizi. Na sisi hapa tumekataa. Na contractor sisi tunakwambia. Sisi contractor tunakwambia, wewe ukijaribu kutuletea, sisi pia tutakuletea. Ukikanyaga sisi pia tunakanyaga. Kwani iko nini? And that marks the end of today's EBN TV News Prime Edition. But in case you found us along the way, here are some of the headlines. 10 people have lost their lives with 10 others critically injured in a road accident near Salama on the Nairobi-Mombasa highway involving a sand-carrying truck colliding with 4 vehicles. Amidst a mounting healthcare emergency, public hospitals are confronting a critical predicament as doctors persist with their strike, whereas other healthcare unions are following suit. President William Ruto has removed 5 members from the UDA Elections Board, leaving only 2 insignificant changes ahead of the party polls. My name is Consolata Chibalonza. I do wish you a very good night, and until next time, God bless.